Our joy is that you need to build that relationship more and more so that the same God who has immeasurable blessings for you, waiting for you, will slowly open those doors step by step. The process in which you were examined gave you skills from nursery school to know how to write. Naheshimu wale wa nursery school. Kuna watu wa nursery school hapa? Wale walifunza nursery school? Wako. Tunaheshimu. Patia hao makofi moja please. Why do we respect them? Walituanza wakati ambao hatukujua kutofautisha chakula na makamasi. Tulikuwa nakula makamasi tukifikiri ni chakula. Ilikuwa naonja chumvi tu. So they were able to help us come from those stages to be able to know this is not right. And then from the time hatukujua kalamu ni nini, we were writing the words kutakaria mtu ni blackboard. Anything we kutana nayo ndio hiyo. Tunaheshimu because they brought us from those stages until we are able now, you on your own, not only that you know how to read and write, but you have the skills to change lives of others. That is where your joy is. Now that you have, uko na hiyo karatasi, uko na hiyo degree, your joy and our joy is that you have the skills to change lives of people. Through this area that you have been given a training on, which we call it English literature. To change the way we think, to change the way we relate to each other, and more so to make sure that the environment we work with is good. So the most important thing somebody says, the most important thing and decisive factor in life is not what happens to you, but the attitude that we take towards which that has happened. Hebu nirudie. Jambo ile ambayo ni muhimu zaidi si ile imetendeka. Si hiyo. Jambo ambayo ni muhimu zaidi ni yale ambayo imetendeka. How will you approach? The way you will approach will make a difference. Either you will hate life or you will love life. Bwana asifiwe. Either you will continue or you will go reverse. Either you lose hope in life or you gain hope. So the most important thing is in life is not the number of years you study. It's not even the B, the C, the one you receive. Because nafikiri kuna grace ambayo ungependa kupatia wazazi hapo, kuonyesha wazazi. Na kuna zile grace ambayo ulipata siku moja or one of the semesters, you wanted to show to everybody ukiingia kwa mlango, you want to show them, play. Kuna kijana mmoja dada yake alikuwa kwa form 4, kumbe huyu kijana hapo form 2 anaangalia dada yake. Anauma tu anasema asipate because mimi nataka kumshinda yeye. Alikuwa pata B+ kijana dada yake alipokuja na B+, unajua watu wa B+ ya tuko furaha kidogo, tuko na usuni kidogo, si ndivyo? So kijana resource ilipotokea kijana akaruka tu hapo nje akamwambia wacha niite Naomi just for the sake of naming Naomi ulipata ngapi? Naomi kijana imechangamka sasa. Naomi anasema umeharibika ni D? Hapana, si D. C? Hapana. Si ndio useme akasukuma akasema B-. Nasema pole. But huko ndani the boy is so happy that I will be able to I will make sure nione akasirike. I don't think that is the attitude you need to take in life. The most important attitude in life is not what has happened, because it has happened. Kama nikitereza hapa nianguke, siwezi kurudisha hiyo nisianguke, si ndivyo? I cannot rechange. It has happened, nimeanguka, nguo imekuwa chafu, that is it. But the most important thing is, what do I think of it and how do I move on from there? Nikianguka mbele yenu hapa na nione ni aibu, na ya kwamba hii ni aibu ambayo Reverend mesema, na ongea juu ya literally kuanguka yani ile kabisa kuanguka chini, siseme kuanguka kwa maisha, siseme kuanguka kwa kunywa pombe, siseme kuanguka kwa sababu kwa pipi watatu wa nne, nasema ili menyesha hapa
na kuna matope hapa, tukitembea kidogo mimi naanguka mpaka miguu imeenda juu, na ninaona ni aibu mbele ya kila mtu hapa. What is important? Kilio muhimu si nimeanguka. Kilio muhimu ni kuanguka kwangu ninaona, how will I take it? Ninaonaje? How will I take it? If I take it positively, still I can harvest your sympathy. I can work with a lot of sympathy until you can buy suit for me. Kunihurumia. Or naweza kuamka nimekasirika, naanza kutokana na familia, kwani hamuoni ya kwamba hapa watu wanaweza kuanguka? Angalia suit yangu ya 50. Hii nyumba sitarudi tena hapa, hata ninyi wote mnanichekelea. Tuseme tu mmoja wenu anacheka kidogo hivi, angalia hata huyu. Hamuoni haibu? Na nitoke tu. Do you know that attitude that I will develop from there is so negative that I will never face any of you in life. Tukikutana kwa sherehe, mahali popote, na Mungu atatenda maajabu. Hebu nikwambie, tusipochunga, God knows how to bring us until he helps us. Kijana yangu aweza kupenda msichana yako. Tumeleta msichana. So siku tunaenda sasa kwa mambo ya kwaito, nikute ni yule amtani, wacha nitumie wale tunajuana, ili tukienda kufinyana nyumbani sisi wenyewe tunajuana. Nijue ni amtani yule ambaye alinichekea saa ile nilianguka. Na labda niliona, unapoanguka wakati mwingine you only see maybe one person, because ukianguka hivi kuna zile stars inaenda. Baada ya stars nikaona amtani ni kama alikuwa anacheka. What will happen now? Tumekuja kwa hilo. As one, I'm narrating a story that has happened to you in the past. What's going to happen to you even today? What will happen to you in future? It does not matter. That's why God says you need to rejoice even when you are going through hardship. Your joy is that you develop a relationship with God who is able to overcome obstacles for you at any time. I think that is what I would want to leave it that way. That our joy should not be based on external. Yes, the external, it will make us, the songs ya leo, hizi nyimbo imetufanya tufurahie, lakini ni ya muda, si ndivyo? Any joy that is based on anything outside, furaha yake ni kidogo, inaisha. But the one, even when you are sick, you can still smile. You can still tell people, God bless you. Waweza kuambia irudi nyumbani na mubarikiwe. It is that relationship with God you need to develop. So that the day you will be an ambassador mahali, the day you will be in London, working in an office in London, furaha yako si ya kwamba you are in London. Furaha yako ni ya kwamba the same God who brought me from nursery school is the one who has brought me up to London. And it's the same God who can take me far and far. So ninaambia kila mmoja wetu hapa, there is no reason why you should as a Christian lose hope when you have God who is on your side. There is no reason why, even when hardship are so much and trials, these Christians were told, yes, the hardship and the trials are there, but rejoice. There is no reason why you should lose hope as a Christian when you are going through hardship. Why? You have a God who is able to have you stand no matter what happens in life. There is no reason why we should keep up in life because of situations that are there. Job is your example. Job who lost all his children, all his property, but still, ukitembelea, atakusemea neno mema, atakuambia jambo nzuri, will still smile on you, will still God bless you. In fact, wakati unahurumia because his 3 friends came, looked at him, that the suffering he had, vinonda kila mahali, miguu wapi. Imagine wakati mtu ako na ugonjwa ambaye ako na vinonda kila mahali, ukisimama chini ya miguu vinonda. Ukiketi, sitaki kusema sana because huwezi kuketi hata ukiwa na nguo kiasi gani na cushion, still vinonda itafinywa, si ndivyo? Ukitajaribu kula vinonda, ukijaribu kuona
Yaani wakati macho unafunga na kufungua inakuwa na uchungu. But still, when the three friends arrived and saw him in that condition, they never said anything to him for 7 days. Not even one word to feel with them, to talk using eyes. When Job out of uchungu na kurich akikaribia kwa maji, usemi wacha nikusaidia, wanaenda tu kupatia maji. Akijaribu imekuwa choto kutoa nguo na anakuwa so careful kwa sababu asijikwaruze, wanaenda tu kusaidia, no talking for 7 days. But ukiangalia uchungu ambayo walikuwa nayo hawa watu watatu, ni uchungu ilimvunja hawa zaidi kuliko uchungu ambayo Job alikuwa nayo. Uchungu ya Job haikuvunja Job. Still, he was contented in life because he knew I have a God. Whereas the other ones, they had no hope. They saw death coming. So Vivian and the rest of us, if God is on your side, the Bible says, who then is against you? If God is on your side, Vivian, even if there are no jobs for 2-3 years, and the same God says, I will go along with the timetable of God. Don't rush with your timetable. But of course apply, try, do 1, 2, 3, and God will help you. God will surprise you. And God never lies. When any promise that God has given us, He'll never go back, because He's not a human being that He will ever lie. Whatever God says He will do, if He says He will protect us, and He has promised that He will protect Christians, He will protect you, Vivian. He says, I'll make you to prosper. Vivian, He will make you to prosper, because it's the same God. Not prosperity ya mali tu peke yake, hata ya kutulia kimawazo. When He says, I will make you great, He will. He will never go back. The reason why some of us don't show any success and yet you are a Christian is because you want to force God to go with your timetable. You want to do things that you want God Himself to say it is mine, yet it is not. So since this is not a Sunday sermon that I should preach, the simple message I will bring to you, Vivian, is you have God on your side. Remember that verse, 2 verses at least, Romans 8:28. In all things, God will work things out to bring good to you. And the last verse that I want you to remember is, if God is on our side, then who is against you? Yes, challenges are there, but God will carry you through. And has He done it? Of course. Angalia, are you still in nursery school? No. Are you still in primary school? Of course not. Are you still going to go to first year again to begin? Unless you want to look for another degree. Vivian, you are moving on. Look at your face. I don't see any scar that probably we say God was so negligent and ama God hakukea so much that at least aliweka chicho yako pande hii moja na huko ngine moja. Hatuoni mahali ambayo tunasema Mungu aliweka mkono moja kwa mbele na ngine huko nyuma. Or He decided to have your head look back that way. Ukitembea pande hii. No. God was so careful that the way your body is complicated, no doctor can rearrange you. It's only God. So with that then, enjoy what God has done for you up to this point. Rejoice because God was with you. And part of these chakula ambayo tumekula tamu, friends who have come, the celebrations, is a testimony that God was on your side. That is where our joy is. And may God bless you. Give me a hug even though ni wakati wa nini. Nitaweka mask yangu, weka yako, give me a hug. Weka mask and give me a hug. Nimemaliza. Nataka tu hug. From Vivian. Ama nilisema Naomi tena? Nirudia Naomi? Hapana. Ni wewe ulileta hiyo confusion. Kuja hata bila viatu, don't worry.
Yeah. 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 Haya, sawa, ndio. Vijana wale mnaangalia Vivian, keti chini Vivian. Usiogope ya kwamba sisi tumeclaim because all my boys wameoa. So you still will say God bless you. Ile siku mtakuja, tutakuja kwa ndani ya nyumba kubarikisha ninyi. So even those doors are open to you Vivian. Leo ni furaha. Leo ni furaha kwa sababu ya graduation ya mtoto wangu Vivian. Kwa hivyo nasimama hapa kwa niaba ya baba zake, wale wako hapa na wale wako nyumbani. Niliona Naftali hapa, naona Paul hapo na wengine, of course Alija na wale wako nyumbani. Ni furaha kwa sababu a journey of more than 18 years is a long journey. Na kama Mungu anakusaidia umalize hiyo all those stages mpaka una graduate, unapata furaha sana. Kwa hivyo Vivian, pongezi sana. It's a great achievement and that should be an encouragement to the rest. Wale hawajafika hiyo kiwango na hata wale wanapita. Leo niliona picha ya mtu mmoja alipata degree ya kwanza akiwa 64 years. I'm sure you are not even 25. Sasa kama alipata akiwa 64, alafu akapata masters at 67, akapata PhD at 75. Sasa Vivian, you can still get even 3 PhDs because you have time on your side and God on your side. Bila kusema mengi, I want to say this, that I have followed her CV. We have some similarities. Alisoma Emini, mimi nilisoma Emini. Kaenda Kapsabet na hata mimi nilienda. Ingawa nilienda boys, nilienda girls. Na mimi niliescort yeye mpaka hiyo girls school. Nikisema escort, wazazi wake wanajua. By the way, Kapsabet girls used to be a mixed school. So wale walimu wale walisoma zamani kama marehemu Mheshimiwa Barnetui, he used to say I'm an old boy of Kapsabet girls. It was a primary school and it was mixed. So anyway, I was in the boys' school, we were in the girls' school. Alafu mimi nilisoma Kenyatta University, nimesoma Kenyatta University. Na sikia ulisomea education, mimi nilisomea education. Kwa hivyo, ambaje sasa nataka tukuje tuongee vizuri. Because I have jumped a lot of steps. I know where there are a few trenches, I know where a few mountains for him and education. But by and large, it's a very good profession. It's very good. Najua majority of the teachers, hata kama unataka kuharibika, but the first thing ile unataka ingia darasa, you have to check yourself first, because the children will check you. Unajisaisha mwenyewe. So once you do that for 2-3 years, it becomes part of your life. Ukiwa nini? Smart. Ndabija wewe mlingo wako ngeti yote injection usanga. Yoge rugia ya sabati tulizi. Simi nimekuwa smart hata sasa. Si kwa sababu I got used to it. Kwa sababu ya nini? Walimu. Hebu muangalie watu wengine ambao wanafanya professions zingine ambayo siwezi sema. My wife, when she was working in the higher education loans board, alikuwa na watu wa aina yote wanaenda ofisi yake, wala wanacheck loans kama imekatwa vibaya, imefanya nini.
alikuwa anasema mtu akiingia tu hivi naweza kuguess profession yake kwa sababu ya kila amevaa, kila anasimama. So, Vivian, you are on the right track. And when you are a teacher, there are only two professions who can stand before people and speak well. Teachers and pastors. Hao wengine hapa kutupaita mkuja hapa muongea, you are not a teacher, you are not a pastor. Unastuka haraka. Ama hata usipoonyesha kwa uso, saa ile unaenda kuketi, umekuwa na maji pale na maji. So, like one of the permanent secretaries, alikuwa anaitwa Benjamin Kikule, he came when I was in Bogota Girls one Sunday morning. Then he told me, you are in the middle of big things. So I did not understand what are these big things that I'm in the middle of. Pia alisomea education, alikuwa anajua hii mambo. So I want to repeat that you are in the middle of big things, Vivian. Hata kijana yangu amemaliza juzi, hata amesomea English na literature. So sasa hata utaanza hapo alafu kuja kwangu sasa. I can put you together and tuongee mambo mengi ambayo inahusu maneno ya education. Awesome. Hata wangalan nilikuwa naamini nitakuja lunch saa 6, saa 7 nitoke. Kuna rafiki yangu ambaye alilala pale anaitwa Mwingi. Mimi namtafuta yeye sana. So akasema mimi nakuja. Akakuja akaenda Isiolo. Tukaongea mpaka tukasema ukitoka Isiolo apitie Nyahururu kwa sababu anaenda Nairobi. Na mimi niende Nyahururu kutane. Lakini wewe na sasa nikienda saa hii ufike huko Nairobi sitashikwa na kafyu katikati. So niliomba niongee kwanza na alafu niende, lakini sasa nimechelewa, nafikiri sitaenda. Lakini imenipatia nafasi niongee kwanza. Kunga Authority nilikuwa na graduation ya my daughter about 7 years ago. Mzee Henry na Mechai Judy walikuja mpaka Nairobi. Maji kutoka Emeling mpaka Nairobi, alafu kukuja a lot of sacrifice. Lakini nilisikia mzuri sana. I'm not saying they were the only ones. Basi mzima ilijaa. And I felt very good. So wakati aliniambia the day before yesterday, I said I have to go. Hata yasikia very good. And I went out there. I was very happy when they came, together with all the other people. So, tukimaliza, Judy, I have not brought a zawadi. But I will give you 2 books, not today. The first one, which is obvious, which I made up my mind immediately, was that I was going to buy you a Bible. Nakukupatia. The second one is that I wanted to know ulisomea nini ndio nitafute ile kitabu ambayo nalingana. But now that you have done education na ni yangu, my room iko na vitabu mingi kama 200. So I cannot say I'll give you 2. You can come and choose. Bora urudishe baadaye. And all of them are on it. Naona hizo vitu ninaandika kwa gazeti. Lazima nisome vitu kama hiyo. So I have a very big library of very good books. Some of them are too old, but they give you ideas. Ndipo mwisho reverend. Ko nalejwa somane. Ko nilige mali ndabara kuishi. Mtoto kama Vivian akipata degree tunasherehekea. And it is right to sherekea. Lakini mimi nimechunguza hii maneno nikasema kama kuna kijana ambaye hajaenda university na pambana kabisa anunue shamba ya eka 10. Si hiyo ndio degree nyingine? Yes. Kwa mimi nasema kitu na mtu yeye nune. Ake sherekea, ake soa tipare. Ake guru citizen ni mbibicha. Unaona hiyo? Wakati baba ya Vivian alijenga shule, tulienda kusherehekea. Sasa these are the things we should be doing. Wakati Vivian alijenga hotel, tulienda kusherehekea.
Kufungua tu hiyo kidogo tu ya. So it is this way that I think we should start something else. And I'm proposing we start wherever who is here. Ngwali jitamada tu hiyo ni diploma. Potesi wewe ngo degree. Potesi kwa kama PhD ya biashara. Ukiona watu kama Chemase Ebene ama kijana atumno Same. Si hao ni PhD kwa biashara. Rawa boke wole bongesa ndo leni ntu amache simiti agela wata amache nasie agela wata. Hiyo ni PhD. So I think, Reverend, I think we should start a movement of congratulating everybody for every small achievement. Sio maneno ya masomo peke yake. Mtu akipata degree tusherekee sana. Lakini hao wengine wafanye nini? Tusherekee. Mzee Elijah, hebu simama tena. Mzee Elijah, for those who don't know, alikimbia Olympics. Si mnajua Olympics inaanza leo ama kesho? Leo in Tokyo. Hata ina Olympics iko Tokyo imeanza leo for about a month. Mzee Elijah alienda Olympics in Los Angeles 1984. 1984. Na alikimbia finals the Olympic ya 4x400 meters. Ama was it 400? Yeah. 400 flat na 400 meters. 4x4, yeah, and then 400. Since 1984 mpaka sasa ni how many years? Naweza keti senior. 36. 84 mpaka sasa 21 plus 26. 36. Yes, exactly. So ukiona ile time Elijah alikimbia hiyo 1984, it was almost a world record. And yes, and then for a long time, you know, as people, the younger people come, wanakuja mbele kidogo, even technology, hata viatu ambayo inatumia siku hizi are much better. For very many years, more than 25 years, Elijah alikuwa number 8. Kwa ile time alitumia, alikuwa number 8 kwa dunia yote for about 25 years. Lakini wengine sasa wamekuja pita sasa is number 36. Imagine more than that 7 years and he's still number 36. Kumoe no kwe nikipugulio ungeyoja hii kiwen shire sababu. Nani amekimbia kwa Baringo tuko na terga. Lakini ya hii ya Emily nani amekimbia Olympic? Ama nani ameenda World Cup ya mpira? Nani ameenda hata ile Safari Sevens rugby dunia yote? So I think let us learn to appreciate every kind of excellence. Reverend Gitu, I think mention in your chat next time. Every kind of excellence, hata kama ni ndogo. Si hata mtoto akiwa shule akifanya vizuri tunamwambia excellence. So if someone amefanya biashara mzuri, let us celebrate. Mtu amekuwa athlete mzuri, msherekee. Mtu akiwa na matatu, mtu akiwa mwalimu, mtu akiwa headmaster, mtu akiwa provincial something. Waje ile inaitwa homecoming alafu inapotea pana, something very well organized like this. Anyway, kama jana ama lakini katoa leo ni huko hizo maji tu kere. That was if she was an auditor, ningesimama na kusema pongeza na kwenda kuketi. Lakini now she has touched me because we are on the same line. Finally, tuseme pongezi kwa wazazi. Urobo kiro sisi. Ukiona mtoto kama huyu alisaliwa, akalelewa, hakuanguka kwa maji ya moto, hakuanguka kwa maji ya moto. Si mnaona sura yake ni complete. Only ni Mungu na wazazi. Akasomeshwa mpaka amemaliza. And young people msisahau hiyo. Saa ingine you might think it was their duty. Lakini watoto wangapi tunaona wanarandaranda. Si walizaliwa na wazazi. So, for the young people who are here, sometimes we get concerned.
unaweza lipa fees ya 100,000, fees ya 150,000, anafanya bidii, alafu especially girls, mtu anakuja patia 10,000, anasema sijaona mtu mzuri kama hii, anapatia 10,000 manoti. Na wewe baba unalipa maybe 1 million tangu mtoto aingie class 1 mpaka ngapi? Ugararani chicha kwa 10,000 kusini na kuja weri alije bana citizen. Vijana saa ingine ilikuwa town mapema. So nakakuta mtu mwingine anasema anachunga mtoto ya mtu mwingine, ya mama mwingine. Na huyu mama ako Australia. Alafu mama anatumia mtoto 25,000 kusema go and enjoy before you go back to school on Monday. Sasa mwenye anachunga anasema anatumia 25,000 na anaambiwa go and enjoy. Na msijui anaenda wapi, na sijui anaenda fanya nini, but at the end of the day ako kwa nyumba ya huyu mwenye anachunga. Kwa hiyo mtoto nini? Sometimes I feel like I'm a preacher also like nitoe maneno yote. Kwa hivyo kwa hayo mengi, Vivian, I was happy to take a picture with you. Weka Facebook, ionekane dunia yote. Then, ukiandika tu Benjamin Sokoma, for graduation yangu weke. I will also get messages. Sema, kumbe you are still there. God be with us. Yes, jambo tena. Mimi yangu ni furaha. Sijui nikasema nini ama nini. Vile shemeji yangu amesema mwalimu akisimama anaweza ongea. Hiyo vile mnaongea hata 45, hata even 1 hour. Sasa mimi si mwalimu. Tumeelewa vile. So lakini yangu ni furaha sana. Nashukuru Mungu sana kwa siku hii ya leo. Ningependa kushukuru Vivian, congratulations. Umetufanya tufurahi sana. Vivian amekuwa mtoto mzuri. Alipozaliwa alikuwa mtoto hana neno, alikuwa mpole na bado ni mpole mpaka wa sasa. Hata watu wengi hawajuani, wana confuse Vivian na Naomi. Lakini wakikutana pamoja mnaona difference. Vivian alikuwa mtoto, vile historia yake mnasikia ilikuwa hivyo. Na ndio afike Kapsabet Girls. Asante sana Leche. Yeye ndiye alipeleka Kapsabet Girls. Na hapo tumeenda down. Alikuja na grade nzuri. Ndio sasa tumekuja kula matunda yake ya kwanza. Yangu ni kupenda kuhimiza. Bado tuko na nguvu na tunataka kuendelea na masomo. We are ready. Kama ni kuuza ng'ombe mashamba tutauza na uendelee kusoma. Na watoto wengine wote si yeye peke yake. Huwa tunawaambia wote msome. Vijana wakasoma kama Timo na Lidia PhD na kawaacha. Sasa not PhD but masters. Alijoin kidogo akasema acha nijifaa. Sitaki kusumbua wazazi. Na sisi hatukuwa kama nilikuwa tayari. Naomi akakuja akawacheka. Muendelee wasichana. Pia wasichana wengine walisoma lakini wakasema tunaona biashara ni nzuri. Tukamwambia muendelee. Biashara ni nzuri, ni hata mimi nafanya biashara. Ukienda Nakuru very long building ila hii manyumba kwa kuuliza ni nani? Ni mtu ambaye shule. Acha niwaambie. Hata kuna mzee mmoja namjua rafiki yangu. Ako na manyumba. Hata juzi nilikuwa pale Malisita. Hapo ni manyumba nyingi sana. Ni billionaire. Na alifika class 4. So, ukienda shule soma kwa bidii. Fanya biashara kwa bidii. So, singependa kuvuta sana. Niwaachie wengine waongee. Niko na apology from our MCA, rafiki yangu Purity Tala. Anaenda Tanzania na amesema ni wasalimu sana. Sio bado anakuja, na asipokuja hapo pamoja nasi. Alikuwa ameshikwa na homa sana. Akasema ni wasalamia. Na wengine, marafiki yangu Karanja alienda akosema na Kabarnet, alikuwa akuje lakini hakupata nafasi. So na marafiki wangu wengine.
Wengine wamekasirika sikuambia. Nasema asante because it was a short notice. Na pia ni siku mbili tu. Tuliona tufanye Thanksgiving leo, sababu kesho hatutakuwa na Sunday tuko na sherehe nyingine mahali. Tukaona tuweke leo. It was short na tunasema asante kwa kukuja kweli. Asante sana. Mimi niko na furaha sana. Na kabla sijaendelea, kuna watu ningependa kushukuru. Kuna Benjamin Sokomo siku ile alikuwa kwa TSC, alikuwa TSC secretary ya Kenya. Baadaye alikuwa PS. Nikaenda kusoma university. When I was 41 years. I graduated for 44 years. Na nilikuwa na watoto secondary school. Peta alisomesha. Alienda kwa education, alipatia basari ya serikali. Ili mshiriki kila mmoja. Kwa hivyo tufikie hapo. Nikapata nguvu kusomesha watoto wa secondary school. Na pili, hivi ana kuna review special. Ningependa kuamsha Mrs. Ombati. Na Reverend Kitur, Chabia Kitur. Mrs. Ombati pita mbele. Asante mama. Kasi mfanye hivi. Asante sana. Tukie makofi. Wewe ndio pia Vivian. Vivian anapendanga kukaa peke yake. Sisi pia naye ni. Na kuja mimi one day anarudi. Kufika hapa Msobati na yeye. Anakaa naye nyumba yake. Wala jioni pia narudi. Wakingine wanaenda naye out peke yao. Napeleka town, naenda peleke. Out tu anajua sijui. Kwa kila siku tu. Juicy. You must invite what to happen. Msobati akasikia sio atakuwa na watu na watu wa 3 hapo. Kupatia pongezi na kaita yeye apeleka lunch. Sio kitu mzuri sana. Apeleka lunch. Sala yetu ndio leo. Yake ilikuwa ya kwanza kabisa. Na kutembeza nyingine pale nyingine sasa kusema hapa wanajua kwa yako. Ndio Msobati Bongoi. Sasa kwa sababu Bongoi hakuna kitu mkubwa usito hiyo. Bongoi. Na shabaka pia sio tunajua nini na watu wa evening na kila mtu hapa. Ningependa pia kushukuru watoto wangu wote. Na watoto wawili wangu wameoa na wawili wamepeana. Kwa hivyo walienda ya replace. Ningependa kushukuru hawa because they came from tumekaa nao salama mpaka siku ya leo. Ningependa kushukuru wale tulipeana wawili, ningependa kushukuru na kukaa vizuri. Ningependa kuombeni Mungu asaidie kwa walipo. Watu wa evening, asanteni sana. Reverend Kosho, nashukuru. Tangu ingie evening 2011, tumeenda naye safari ndefu. Tumefanya kazi. Na mimi ni sana sisi kama tunaheshimu Mungu, tunapenda Mungu na Mungu pia anatupenda. Na sherehe kidogo hata sisi tulitenga hata choo. Kaita pasta tuteto aombe hiyo kitu. Nataka ndio amekuwa na sisi. Made. Simama pale Made. Na hayo mzee. Hiyo shule inaitwa Soy Community Academy, ndio amejenga. Fikia makofi. Asante Made. Kwa hiyo kazi tumefanya na wewe na shughuli nyingi tumefanya na wewe. Kwa hivyo ningependa kushukuru kila mtu kwa kuja hapa. Mimi niko na furaha sana. Pia kufika hapa na hiyo kawa baada ya pale kwa something yes. Nilipata diploma nikiwa 26 mwaka 27 hapo. Mzee na mama tulikuwa kwa Google Test College. Nilikuwa mzee, mama, Sagaria na Silas. Nilikuwa na mtoto mchusi. Nilifurahi sana. Nikapa yangu mama alikuja peke yake. Mama alikuwa peke yake. Haya, ndio tulikuwa na kama ya school fees hiyo. Ndio kalifanya watoto. Alafu leo tukiwa amepaa, juzi na huyu alipaa, kwenda na mama. Tukafanya sherehe hapa. Hii sherehe tulikuwa tunapeleka evening. Watu wakaniambia, "Ya bila tulifanya na fulu."
Kwanza kupeleka Yemen. Tumalizia ya Mungu ulifanya na Mungu. Kwa nini? Na kama says in everything you what? Mungu wewe yetu. So Mungu ndio ananieni, mmoja wao yoga. Kesho tena kwa nini pia nani? So tukaamua tukafanya hapa. Kesho kuna mtu tuko na board in high school anafanya harusi huko Salama. Na shule Evening Boys wametuma niende huko. Sunday tunaye chapa ya Reverend Puto. Na Monday shule inafunguliwa. Ndio tukasikishi kwa tukaweka hapa leo sherehe. Kwa hivyo ni furaha kubwa sana. Na Vivian among my children, Vivian our character, special character yake. Na character yake ni nzuri. Vivian ni kama senga ya kapchaliwa. Pale tuna senga ya kapchaliwa. Vivian ako na hizo traits. Hapo Yusuf. Kuna traits kama Vivian. They do things on their own. And why I say Vivian as a character of our own, alipokea class 5. Tukasema pia tunaenda kuni. Pia class 5, nasema mimi naoga na maji baridi. Maji anaoga sabuni mbili, anaoga maji baridi. Tukamwambia kwa nini unaoga maji baridi? I'll go to body. Na body ndio kuna maji moto, kwa hivyo hata nioge ndio. Pale darasa. Unaona hiyo mtoto? Si mtu amejipanga kwa hii maisha yake. Class 5 akiwa size hii akaoga na maji baridi. Because wale tutaka hata minimum. Na minimum ni baridi. Ndio prepare kama psychological. The minimum ni baridi. So tukapeleka kufanya interview akapata nafasi. Ndio tukapeleka hapa Nakuru kusomea. Kwa hivyo hiyo ni somebody organized in our own way. Very organized. Na mtu ambaye hata alikaa peke yake aone nini, she can stay in this house even for 3-4 days. And I should this is very disciplined guy. Na vile anakuambia wewe zungumza na wewe, wewe zungumza na wewe, tukiongea naye. Msema tu anajibu na ishia hapo. And rafiki yake ni daktari Dr. Top ambaye ni uncle yake, huyu anaelewana sana. Na Mr. Obati na Madam Msobati na Mr. Vivian Jebiwot. Na nani? Na Judy na Queen na another I met Doro. Then I'm sorry, when you told her to smile, she didn't smile. She has a problem. Mimi yake si mzuri. Kwa hiyo yake nini? Alewa. So you should Vivian, not Vivian, Vivian. What night I beef? Beef here, the name known beef. Usama beef nani? When Jacqueline was a young child, Jacqueline, and she would pronounce Vivian, so she was screaming "Boo." So what do I do? When I beef, what I do? Boo. Beginning from Jacqueline, you will let me Jacqueline. So, hiyo na mimi nilipokea lakini kwenye stoka hapo. Mimi ndio nafurahi sana. Napenda kushukuru ndugu zangu Benjamin, Naftali na Paul. Wamekuja na sisi ya Elija. Na watu wa familia yetu Solomo, familia ya Maindos. I want to give special tribute to Maindos, led by engineer and Top. Tangu nikiwa na sherehe nyumbani, hata ndogo aina gani, Maindos come. They always attend. So Maindos, always sana. Madam Mamariki, Mrs. Sunday, she's the nearest person to us. But today, wana full wote wamekuja. Kwa hivyo tupikia hapo tupikia. And they have come and they come in their own special way. Kwa hivyo nimekuwa sana. Baba ya Mjudi asikie vizuri, tukumbuke kwa maombi. Alishikwa na deposit. Is it gout ama arthritis kama hiyo. Kwa hivyo tuombee mjoko kutumia baridi. Kwa hivyo tutakuwa na maombi, reverend, both reverends mkumbuke na maombi ya mzee. Mzee mbwana sana. Mzee sio outweigh. La nashukuru watu wengine, wangu nimeshukuru. Kuna watu mimi hapa special. Tuna meet every Friday. But use that time of COVID atukutane kwa cell prayer group led by Vivian Jebiwot na Kachuma. He was here yesterday with Kachuma, so today we engaged because today is a one day.
he was unable to come. The wife is around. Why is not there? Ameenda nyumbani bwana mtoto. Hapo na mama ambaye pia si vizuri. She was here. She came in for lunch. She was here. So nimependa kushukuru hawa. Mrs. Bakubo, Mrs. Madam Mrs. Titus Maura, Sante, na nani mwingine pale? Mrs. Kitu, Sante. Mnasema nani hapo? Mr. Dan is there. Na wale wote wanakuja. Yeah. Na wale umetuma apologies kama Loredes wako kazini. Loredes wako kazini, wako benki na Kitaton. Napenda kushukuru sana. Kwa hiyo sina mengi, watu niwachie hapo. Dancers. Mtu unaweza ongeze kitu. I press the button na naona na live. Si ya kubatisha. Naona tunasema. Kuna jambo ningependa kusema. Mmesikia leo naita daktari, kwa nini naita daktari? Mimi sikusomea daktari. Hiyo kazi ya daktari nilipewa. Nilianza kufanya kazi ya kanisa tangu 1991. Tulifanya na Benjamin. Tulijenga kanisa hili. Benjamin alikuwa vice chairman, nilikuwa secretary. Na tukajenga, tukasaidiana na mambo ya CMA. Up to time I was coming to Nakuru. Before I came to Nakuru, kanisa alikuwa anafurahia kazi yangu. Nilisaidia sana katika kanisa. Na nikachukua mambo ya kanisa ambayo bado iko mpaka leo. Ndio nimechunga. Mpaka mwaka wa 2000 kanisa alipatia mimi ng'ombe ya shukrani. Mshiriki gani kanisa alipatia ng'ombe? Sifira. Kwa hivyo nilipewa 2000 ng'ombe ya kanisa kwa shukrani, kazi nilifanya kanisa. Na nikaendelea nikakuwa chama ya welfare ya pastors, tukaanza kukosa shamba, tukaendelea ngia gari, tukaendelea ngia plots, tukajenga wengine nyumba, kwa hiyo kazi nilifanya. Nikaendelea hiyo kazi ya kusaidia kanisa mpaka juzi. So 2019 nikaitwa na American University. They heard about me. Kaniambia give us your CV. What you have done for the community, what you have done for the church. So here was my CV. So my CV then they interviewed me. So I was given that honorary degree in the paper here. But God is good all the time, and that is His nature. Wow. My name is Anko Ross. Mimi ni sister wa Anko. Yes. So mimi ni sister wa mama. Yule mdogo huko nyuma kabisa. So Vivi, huyu ni mami. Huyu hapa. I want to all the protocol observed. So I start talking before kushukuru, or rather to recognize the people that are here. I'm also a teacher by profession, and I hope I'll not sweat like our boss was saying. Mimi nafunza Menengai High School hapa in town, and I've said that Mama Naomi is my sister, Mama Vivian. So I'm telling Vivian, I want to congratulate you for that achievement. It's not a main achievement, and it is just the first step. So endelea mbele. I want to also appreciate the parents. It's good ukiwa na wazazi wenye wamesoma, and those parents who value education. Ni kitu ya maana sana. I remember when daktari was talking here, alisema akiwa shuleni alikuwa na problem na school fees. And I believe maybe he stopped when he took the first step, take his time until he went to do his bachelor's when he was 42 years old. So it's simply because wazazi hawako na uwezo wa kulipa school fees. But now that Vivian, I don't know why we talk of Naomi every time. Naomi is very outgoing, So I want to say that Vivian, you have parents who are able and who are willing to educate you. Count yourself very lucky. I'm sure most of us here, what will some at the first step, then the next step, maybe after they got a job, they move again at the next, maybe bachelor's degree, a master's, a PhD, using their own salary after they have been employed. But Mama amesema wako na nguvu together with that. So can you take that opportunity? Start enrolling now. Leo jioni, enda huko Google. Apply your masters mara moja. And within no time, within 2 years, you'll be here dancing. Me, I love dancing. Me napenda kufurahi. And that is why, but nakaa tu 28 years. I turned 16 years yesterday.
So I want to tell Naomi tonight, tutaka na wewe pale tutafuta courses, Vivian, sorry. Then you apply. Me, I've not gone back for masters, but I'm still nawania tu bado kufikiria kuwa nitaenda, lakini sasa nitajilipia. Lakini kama my sister akisema hata atanisupport, I'm also ready kukula hizo vitabu. Otherwise, I want to congratulate you so much. So apply for that masters, and the parents are here. They are willing to pay for you. Don't hesitate. Otherwise, thank you so much everyone for coming. Asanteni sana. I also want to welcome Vivian to the club of teaching profession. It is a noble profession. Our boss has said, hakuna kazi nzuri kama teaching. Wacha niwaambie. Si leo tuko holiday. Mimi nimeamka saa 3 by the way. I woke up at 9, I took my shower, then I prepared to come. So teaching is the best profession. So kama mtu hujaenda kusoma degree and ufanye education. Except for this COVID that we have a very short holiday. Tunakuwa na 3 holidays in a year. Ile mzuri tu smart. So education is the best. You can be a farmer as well as a teacher. Unaweza kuwa na kuku zako pale, uko na ng'ombe, unalima, unaweka viazi nini na bado unafunza. So it's a good profession. So now Vivian, you chose the best. Would you choose the best? Sumesikia gani? And you again look at the combination that she took. Linguistics, English literature. Hawezi kosa kazi. In fact, even when you look at the advertisements for teaching, when you look at those advertisements, we can never lack English literature. So there are a lot of jobs outside. In fact, we are opening on Monday. The foremen are reporting 100% transition. So there's a lot of work in schools, and teachers, the principals are looking for teachers. So kazi iko, anza kujipanga. Tengeneza nywele, kazi mat. Vile posa amesema, ukiwa mwalimu unajiangalia kwanza, am I presentable before my students? And there you go. Otherwise, thank you so much. May God bless you. Asanteni wote kwa hilo. Ni ya ubandia. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni jirani kabisa. Ukitupa mawe hivi inaangukia kwangu ama inaangukia kwa mama Judy. Wakati tulizaa watoto wetu, tunajua kuanzia Judy, Jekweli ni nani? Timon, Jebiwot na Jekweli na vijana yangu Bigeni. Hata yangu mama Judy anajua yote. Mpaka towe. So mimi ni jirani. Sisi ni watu wa heshima. Tunapenda heshima ya Jebiwot. Mtu yenye hana heshima hakuna mahali atafika. Tena ukiongeza na neno la Mungu unaenda mbele sana. Ukisoma unaweka Mungu mbele, alafu masomo inafuata. Ndio utatoboa maisha. Ni Kiswahili tu ya shamba lakini msijali. So Vivian, sisi tulikaa na wazazi wako vizuri, hakuna kugombana wakila, hata kuku akiingia kwa shamba tunaelewa. Ng'ombe ndio hiyo, mbuzi ndio hiyo, lakini tunawajua tu hapo. Mnajua? Hatuna neno. Tuko na heshima ya kipekee. Baba Judy wakati alikuja na Nakuru kubusa na kadana. Mimi nilibeba kijana yangu. Nikasema Baba Judy hawezi enda peke yake. Nikapatia kijana wakakuta kukaa na Nakuru mpaka amalize shule. Na hiyo ni heshima kubwa sana. Na kijana aling'ang'ana, si ni Haro? Si mnajua ni Haro? Na wakati Haro nalifanya KCB akapita. Baba Judy akaita yeye. Kabla Haro tulikuja msituni, hatutaki kurudi nyumbani na siro. Na mahali Haro nako si mbaya. So hata napongeza jirani yangu Ben na ameenda. Sio ameenda wapi? Na mimi naheshimu yeye sana sana kwa sababu nilikuwa na nguvu ya peace. Alikuwa PS huyo ama alikuwa permanent secretary. Akanipea. Akanipea ni sawa. Akanipea school fees. Kijana yangu alikuwa Baringo High School. Nilikuwa na
na fungu ya fees, akanipatia 15,000 basari. Mimi naheshimu yeye sana sana sana. So mimi ni mtu ya heshima. Tena Gogo Martha, mama ya Henry, ni mtu anilelea. Huyo Gogo alinishika, na huyo Gogo alikuwa ni mama wa maendeleo. Walikuwa anaongoza wa mama 68 hivi. Na wakati akaenda retire akanipea kiti. Ndio nasikilia hiyo kiti ya Gogo. Simu nipigie makofi sana. Si kupigiwa kura, alisema huyo mtoto yangu atachukua hii kiti yangu. So mimi niko na furaha nikiwa Camp Henry, jirani yangu. So tulitoka mbali na Mama Juti. Sijui kama mnajua kama tulikuwa tunapeleka punda maji huko Yemen. Jebiwot tulikuwa bado sherehe. Tulikuwa tunapeleka punda Yemen kuleta maji huko mtoni. Wacha siku hizi naletewa na tractor. Tulikuwa tunapeleka punda si hivyo Mama Juti. Si ndio? So msome. Jebiwot akiteke wasomane ile. Tomengeche ko kasha kama wengine kule kama bunoga ile kimi kaswa musijali. Sasa kada ben kimi kitabikisoma boyo. Ngipoke nyise suti. Kama hizo nyise sasa ngogike hivi. Kwa sababu wazazi wali tengeneza wapi kisaka msingi. Ugonyi sigike. Kongoi Mama Juti amoko le tomo choka asoma. Musome watoto. Awati mondrute shule. Miti wano. Rudi, enda pia mali uliwachia. Kwani gasi Henry na Mama Juti kwani mali ni yako? Tafuta yangu mama. Soma, mpaka utoe gemera kwa kitu. Asante sana. Haya, pigia makofi. Now, I have said congratulations. Wenye walinena mbele walisema education is one of the best courses. I also concur, because we have the girl who spoke here mentioned about three leaves in a year, 3 months leave in 1 year, and I want to say that it is good to be a teacher. It's a noble profession. As we speak in the Retained Girls, we have a vacancy for English literature. In fact, we are getting it too. So I think you can place your applications as soon as now. After this, you can look at the adverts on the wall. So go more wall. I don't know whether you people saw it. So she can right away make an application. English literature is one of the hotly sought after courses in Kenya. And the Menengai teacher also said 100% transition. Next week we shall be receiving 324 months. Those are about 7 classes. Now unajua English literature is one of the subjects which has the most lessons in a week. And for the mean score in a school, we normally say the mean of English is actually the mean of the school. So Vivian, karibu retain. Anybody did? But it's good we've had that you're prepared, you know? You can shower with cold water, but at least for now, for our teachers, you can shower with warm. And even the girls shower with warm water. Now, niseme nini? Pongezi Kabendri, daktari tulifanya kazi na yeye. He mentored me. I was in Emining High School when he was the principal of Emining Secondary. It was still mixed those days. From there I left. I went to Sheriwe. Sijui kama kuna watu wametembea kama mimi. I'm actually a Kenyan teacher. I went to Sheriwe. I was to go to Lodo High School. Jua ikakuwa kali sana, nikarudi, nikaenda Loreto Matunda, nikaenda St. Peter's Natwana, and then I came to Mogotio Girls. And then from Mogotio Girls, I went to AIC Detaining, Kericho County. I'm actually bordering Kisii. Maybe the next time, I don't know whether I'll go to Kisii or Migori, but
we are Kenyans. We are actually working in Kenya, but we are liking it, and we thank God for Macharia for introducing the nationalization aspect of teaching, where you move from your home county to other places and make new friends. Now I want to share a verse in Psalms chapter 37, verse 5. Commit your way to the Lord. Trust in Him also, and He will do it. Commit your ways to the Lord. Trust in Him, and He will do it. Even as you take the first hurdle in getting your first degree, commit your ways to the Lord, and He's going to actualize your dreams. You're going to go for the next degree, and you're going to go for next and the next, and many, many more degrees ahead. Imesemekana kwamba kuna somebody alienda for PhD at 75 years. I got encouraged because I also did PhD nikawacha kidogo, so I will still pick up and move on. There is still room for improvement in all aspects. It is never late. Otherwise, pongezi sana na nasema asanteni sana kwa kutualika kusherekea. We look forward to coming again kusherekea your master's degree and the others, and even for the other siblings. Let us work hard and work smart. Let us go for more degrees, and let us also do businesses. Wamesema pia businesses are also good because you can also excel in other areas and prosper. With those many remarks, nataka nishukuru Mungu, niwashukuru wote, asanteni sana na Mungu awabariki. Just before I sit down, hawa wamama mnaona hapa mbele, tuko na grupu yetu inaitwa Neema Matters. Neema Matters tulianza 2013 na mpaka saa hii tunaendelea, na tunashukuru Mungu ni kwa ajili ya umbali ambao tumetoka. Ametutendea makuu, na kila wakati tunaona akitutia moyo kwa kila jambo, kwa sababu kama sio yeye, wengi wanaanzisha grupu zinakunjika, lakini yetu tunashukuru Mungu. Haikosi changamoto ndio, lakini Mungu anatutia moyo na anatufundisha kusameheana, na mpaka hapo hakika tunasema yeye ni Ebeneza. Wacha hawa wamama kila mmoja aseme jina lake. Na aseme hapo position gani. Bwana asifiwe. Amen. Mimi ni Judy Koe, member. Kwa majina ni Catherine Koske, member. Haya, kama vile umesikia, naitwa Emma George, chair lady. Mrs. Ogomo Teresa, member. Madam Jebiwot, secretary. Mrs. Koros Jennifer, vice chair lady. Bwana asifiwe. Tusalamiane. Praise God. Kango Community, member. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Mary Sogomo, treasurer. Rafiki zangu sana. Tumekuja hapa kwa sababu ya urafiki. Ile sherehe yote nafanya kwa Mr. Sheria yote ni Kitale, ni wapi, siko sana kwa sababu ya urafiki. Wako na urafiki yenye inafika kabisa, si ile unafiki. So tumekuja kwa sherehe ya Vivian mtoto nilimkuta akiwa mdogo. Leo nimekuja na wachiku yangu. Niambia twende ndio mpate hiyo morale. Amen. Nimekuja na Faiza. Nimekuja na Mari na Samia. Hao ni wanafunzi wa Soi, walisoma Soi, shule ya Mr. Jebiwot, na wakaperform. Huyu anamaliza form 4 Semoi, huyu anaenda grade 4, huyu ataingia very soon. So tumekuja kwa urafiki, hao ni marafiki sana. Congratulations, Mketepe. So nimekuja na kwanza napenda ku-observe protocol, kina baba, kina mama, vijana na wanarika wote walioko hapa. Mwanzo napenda kusema shukrani sana kwa Mwenyezi Mungu kwa kufanya siku hii iwe jinsi ilivyo. Pili, napenda kushukuru sana wazazi wa Vivian na wote waliohusika kwa njia moja ama nyingine kuhakikisha kwamba Vivian anafika mahali alipo siku ya leo. Tatu, napenda kushukuru Vivian na kumwambia congratulations for the great achievement.
Kusema kweli maisha ya campus sio rahisi. Unaweza kufika mahali na ukachoka na ukawachia safari hiyo kwa barabara. Tulikuwa wengi, tulianza nao shule, lakini changamoto zikakuwa hapa na pale, zikakuwa ngumu na nzito, zikawalemea. Lakini kwa sababu Vivian alivumilia na mpaka leo hii amefuzu, napenda kusema congratulations once again. Tulijuana 2014 tulijoin na wao pamoja na dada yake Naomi. Tukakuwa marafiki sana na tuliendelea hiyo hivyo mpaka leo hii. Yeye yuko hivyo, saa zingine kumwelewa inakuwa ngumu, unashindwa kujua kama kweli amefurahi ama amekasirika, lakini tumerelate vizuri na hatujawahi kukosana. And that is why I said hawezi kunitumia ujumbe wa kuja mahali hapa alafu nikose kufika. And by the way, this is the group that made me the way I am. Waliniamini wakanichagua nikakuwa kiongozi wao 2 consecutive terms. It was a pleasure working with them. It was such a wonderful team. Siko peke yangu, niko na mwenzangu yule amekaa kando yake sana, anaitwa Lavenda, nimtambulishe tu. Tulikuwa naye darasa moja, alafu Winnie tulikuwa naye darasa moja. Kwa hivyo asante sana kwa wote wamekuja kwa press event ya Vivi. The hard work umefanya mpaka ukakuwa mwalimu. Congratulations. Mind si mingi sana kwa sababu nimesikia wale wameongea hapa wote ni walimu wako na mafunzo mengi na umepewa mawaida ya kutosha. Mimi nasema congratulations again. So on the behalf of Shabe family, mimi nataka nialike utakunywa chai ama mtaongea? Haya, mkijiandaa. Mrs. Mwaura, mtakunywa chai ama mtaongea? Hata sijaongea. Okay. Lakini sasa anyway, mimi nimesikia walimu vile wamejipanga, wanaongea vizuri. Watoi jasho. Unasikia? Vivian. Anyway, wakati tulikuwa na most of the time tunakutana na Yordana akikuja town na anatembelea kwa ofisi maana inakuanga. So huwa tunaongea mambo mengi. Alafu anakuwa na so much ideas. Nikamuuliza hii maneno yote unajuaje? Akaniambia bwana Mdani, unajua mimi ni mwalimu. So nikajua kumbe mwalimu anajua ako na mambo mingi, na nikagundua ya kwamba wakati unafunza watoto shule, nikajua ya kwamba wakati mwalimu anafunza huwa anakuwa keen sana kwa sababu anaangalia watoto kama wanapata mafunzo ama kuna wengine wanabaki. So that is a great challenge, najua utapigia lakini utafaulu. So for the Shabe family, taanza na Msombati, alafu followed by Mrs. Mwaura, kuja apeana remarks, then you will wind up because nasikia muko na the way you are organizing yourself. Karibu Msombati. Congrats for your I'm very myself for you, Vivian. We have come far with Vivian, of course it's not some time ago. Na nasikia kwa kitu machishi ya nyaongea Vivian Nyacheki. Sisi a very tough girl. Wow. Mimi tukiwa na yeye tunacheka, tunapiga story. Like the other day, tulikuwa tumeenda tao. Tukienda tu on the way, nilizungumza story, kucheka nini, tukasunguka. Sisi tunazunguka mnatembea without talking. Tulikuwa tunaenda tu kupiga story. So sister of your girl, maybe penye mtapelekana. Although she's too choosy again. Number 2, Vivian is going very far. Kulingana penye mimi tunaongea na yeye. Anaenda mbali na kuna maono. Sasa Kenya tunaomba wazazi msimpeleke mbio. Ni pole pole, muunderstand penye yako. Siji ndio muhimu sana mkamlea. Umwelewe tu pole pole. So mimi penye tuliongea nimwambia sasa wewe kile utafanya ufanye hivi na hivi na akaniambia it's okay. So siasa a beautiful future na ataenda mbali na tena tutakuta mara nyingine kusherehekea ile nyingine yake.
So Vivian, nashukuru sana, very much up for you. Penye babake aliandika kwa wall, I was the third person to comment. Penye tu niliona hivi. So nilisikia furaha nyingine na nikasema hii furaha imetoka wapi? Yaani nilifurahi kabisa Vivian ana graduate. Na sasa hiyo penye niliona tu message nilimpigia. Nikamwambia Vivian, congrats. Will you be around tomorrow? Nikamwambia basi wale kesho ipite, the other day tufanye nini? Twende town. So tulienda kutoka saa 8 tulikuwa tunarudi 6:30 tukiwa na yeye in town. So ninashukuru Mungu sana. Vivian, I'm very much up for you. Come and give me a hug. Sarah, Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. God is good and all the time. Mko sure at all the time? Hivyo vile mnaongea. Na hiyo chai kila mtu ameshikia hivyo, si kusema ati ni baridi inatuma. Ninyi wote si unajua ni nini imetuma tukae hapa? Ni kwa sababu ya kufurahia Vivian. Mrudi mguispe. You don't whisper hapa. God is good all the time. And all the time God is good. We need to cheer her up. Ndio ajue umuhimu endelee kucheer up as Mrs. Ombati is saying. Tukizidi kwenda chini ataendelea kwenda akienda chini. Amen. So Vivian, I'm also very happy to see you with this gown. I also concur with Mrs. Ombati, as much as I don't interact with her like so much, but my firstborn, Junior, I believe is your friend as well. Because every time wanakuja fellowship, I happen kukuja, utawaona kwa kona mahali na my boys. So I believe akona wale ana make choice, ana make her own choice. Na nikakuja kurealize watoto ni marafiki wake zaidi. Of which is a blessing. Kwa sababu alijua yeye atakuwa akifunza, so lazima alete hawa watoto karibu. So Vivian, continue with your personality, sio mbaya, because it's inakusaidia pia kujijua zaidi, but also don't allow it ikupeleke chini iloe your self esteem. Because once nilisikia these are your former classmates, former graduates, ni kumaanisha haunyamazi hivyo. Kuna wale unaweza open up to. So with your solitude, it's still helping you that you can still choose some few friends to interact with. Na ndio unaona saa zingine utakaa hivyo unasema unakaa tu hivi unasema ni mimi nimevaa hii gown na nimekaa nilikuwa na some challenges. Unakaa tu hivi ukiwa tu na hapo peke yako unaanza kusema umbali nimetoka na mahali tumefika, ndio maana tunasema wewe ni Ebeneza. Kwa nini tunasema hivyo? Tunasema hivyo because yeye peke yake ndiye anajua all the challenges. Despite wazazi kujua na kukuwa na the concern, she's the only one who knows how far imemfikisha. Na that's why she's also happy today kutuita sisi wote tuone akigraduate, because yeye ndiye anajua umbali ile tumetoka. Na ndio utakuwa tu kikaa tu hivi sasa juu umefurahi tu unasema yenu salema. Hii ingine sijui imeendanga aje. Because you're now happy. Sindio? Okay. So, endelea hivyo, endelea kusoma. Mama amesema wana ng'ombe, kuna ng'ombe mzee alipewa chachi. So, sisi zimekuwa mob. So, make use of them. Wacha ziuzu endelea kusoma. Sawa. So, usiachie hapo, endelea kusoma. Amoga ingia. Buka. Kaongea na mali.
Jerusalem, ikayalami inoloze uhambena zungishila yawuyami alikolana muso wami awukolana ilondoloze zuhambena yawuyami alikolana muso wami awukolana ilondoloze zuhambena Guest of honor, you can join them. You are free. It's your day. Safari ya miaka 18 si rahisi. Wow, makofi kwao. Asante. Vivian, kulingana na Sam, nasema I'm fearfully and wonderfully made. All of us here we have personalities, si ndio? Vile tumefika hapa kuna watu wamecheka throughout. Alafu kuna wale wameketi tu hawacheki tu ovyo ovyo. So vile mimi nimemjua Vivian, we knew this family through the children. Naomi, where is Naomi? Tumekutaja leo Naomi, where are you? Yes, ni Naomi alitufanya tujuane na Jebiwot. Because Naomi alikuwa youth wetu kanisani. Sasa kila siku anasema na siku ingine ukuje nyumbani. Mama and dad tunawauliza where are they? Wako evening na wako na church responsibilities huko. So ikafika siku tukaambia tutakuja home, lakini we will not come home when dad and mom are not at home. Sisi tutakuja fellowship when the parents are there. So one evening parents wakasema tukuje as Shabe now. Mkituona we are a family called Shabe. Tumekaa pamoja kama familia na watoto tumewalea pamoja. So tukajua Vivian through the sister Naomi. So tunamuuliza Naomi, na wewe uko na sisters na brothers? Yes, I have. Wako wapi? Wako scattered all over. Lakini kuna my sister, vile dada alisema ako nyumbani. So tukakuja tukajua Vivian. So that time Vivian had just joined university. Vivian alikuwa amejoin. So hii safari ameenda, tunasema ni Mungu. The Lord ametenda. Tunashukuru kwa sababu it has been a journey. Si jani rahisi kwa sababu watu wa kunyamaza huwezi kujua what they are thinking about. You know you can be somebody in the house na aongee unashindwa utaanzia wapi. Lakini all along vile mimi nimejua Vivian kama mom sasa. All these children call us moms. We are all their moms by the way. And sasa tunakuwa na yeye akikuja anasema wapi Gogos? Gogos ni mimi and mama Naomi. So tunapewa special corner hapo. Sisi tunakaa kabisa tunakaanga karibu na yeye. She is very social actually, she is outgoing. Ni vile kama hujamjua the other side of her, unaweza kufikiria aongei. So ako outgoing. So tukikuwa fellowship, Vivian akatujoin. Alikuwa anakuja, hata Vivian niseme tu alikuwa ananyamaza. So mpaka umkaribia unaongea. So mimi nimemjua ni mtu social, she is outgoing, ni vile tu personality yake. Na mnajua sisi wote we have four personalities. Na kila mtu ako na yake. So ya Vivian to appreciate kwa sababu Mungu alimuumba hivyo na yeye ataendelea na hivyo na we cannot change her.
So Vivian, congratulations. Hiyo safari umetoka mpaka mahali umefika, tunasema ni wewe ni Ebeneza. Mungu amekuwa pamoja na wewe na tunashukuru mahali umefika. Hiyo personality itakufanya hata utaenda mbali. Kuna jobs nataka watu quiet. Si ndio? Ukienda tunaambiwa, nilikuwa nasoma mahali tukienda interview tiende once na smile, unaweza kuanguka mtihani. Kwa sababu unaenda kucheka na hakuna mtu anacheka, kila mtu anakuangalia hivi. So Vivian, utaenda mbali vile umeambiwa. Tunajua Mungu wako na good plans for you. Vile tumekujua, we are very confident that mahali utaenda utakienda. When mom called me akaniambia on Friday na kuinvite, I felt so special because Viv means special in a way that you can't explain. Hata kama walimu wameongea sana, I think nimetapio ya walimu na nimefurahi sana. Nimefika hapa, I was so busy. Enye kweli unajaribu kufikiria ni miss, kasema haiwezekani, lakini watu ni good. I just want to thank God and pray that ile siku nenda kupanda ndege nitakakuwa na kakitu, alafu tutakujenga poa. So I just want to say thank you and congratulations. You're just special and God has a very good plan for you. Come to hug. Nasikia hug squeezing. And then immediately after acting, say something. Yes, dear Bwana. Oh, sure. Yeye sasa. Sister. Ba. Ndiye kako akiongea. Oh, Made. Praise God. I'm so grateful for your coming and may God bless you. Thank you. Asante sana. Ametumia linguistic. Asante sana. Asante kwa kukuja. Everything you put your hand go up, you never open doors. You said go be a boss. Amen, amen. Everything you put your hand go up, you never open doors. You said go be a boss. Amen, amen. Every hustler getting paid, where the hustle go come and pay. You're only number 10. Amen. If you don't find work to your own, God said go to your own, and flesh will cover gold. Amen, amen. If you believe it, say amen. If you believe it, say amen. If you believe it, say amen. Amen, amen. Everything you put your hand, you never open
Sherehe tamu we. Sherehe tamu we. Sherehe tamu we. Haya, tunaomba dada. Asante sana. Tungekuwa na uwezo turudishe tu nyuma, basi tungeendelea. Utukubalie kwa sababu ya wakati tuweze kuendelea na madai. Asante kwa kukubali, asante kwa kuelewa. Basi wale wahusika kwa keki, tafadhali chukua nafasi hiyo ili tuweze kusherehekea pamoja. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Now we are at the climax of the ceremony. Tufanyaje jua? Watu sote waongeleshe jua irudi nyuma kidogo. Tujaribu kunyamaza before I forward your name to the principal. Kwa majina, yes, the principal is there. Kwa majina naitwa Mrs. Irene Paul. Zaidi ya yote nimeokoka, Kristo ni Bwana. Amekuwa kimbilio katika maisha yangu na ameniongoza. Zaidi ya yote ameniahidi uzima wa milele. Nikisimama mbele yenu, mimi ni member wa AIC Emini chini ya Reverend Kosho. Na our members are the family of Henry, whom they have become my role model. When you see this kind of blessings coming to their family, it's because of serving God faithfully. And watu wanahudumia Mungu kwa roho yao yote, and they are very humble. Mnapoona Mama Judy vilako hivi saa hii, labda mnamuona akiwa town, lakini huko kijijini tunaingianga chini everywhere. And that is why you find her receiving a lot of blessings plus her family. So I'm urging each and every one of us, let's serve our God. So that is a key opening to get our blessings. When I come back to my girl here, nilimwona akiwa mdogo, hata nilikuwa nashangaa Vivian amefanana aje of late, but hata change sana. Nikiwa mwalimu wa Sunday school, though they were far, I think kama wangekuwa jirani wetu tungekuwa karibu. Amekuwa tu hivi, filako hivi, na we hope ataendelea kuwa hivyo. Mungu anapokuinua, chukua mfano wa mama. Mama hapagui, ajui hivi boma imekaaje, kama ni kitu imefanyika mzuri, ako huko. Kama ni kitu mbaya, ako huko pamoja na watu plus your father. So please copy their role model, and then God will continue to bless you. Tumeambiwa hapa ni town. Tunang'ang'ana tuna Kisungu, ama social worker by profession, na kazi yetu tunaongeanga kilugha sana. Hata nikienda huko Kisinya, Mira nasema twembiore kaki, ngomongi naitema ngomaki. Because you have to calm down, you are dealing with each and everyone. Nikienda Kisia Musi, hivyo tu, so that we can be able. Nitakuja kwenu, mkinialika nitakuja kwenu na nitalazimisha nijue lugha. Before you upewe kazi lazima ujue lugha ya that place. So I know now people are waiting for the cake, na tutataka kuongea mengi. Mrembo wetu tunaona kitabu kubwa hapa hivi. And we hope ulikula kitabu kiasi. Ulikula kwa kusoma, leo unakula kwa kutafuna. As you wait for other big books that will make your life be better and will change. Vijana, boys, wanaume, mko hapa? Wacha nikuambie. Vijana wetu wa huko, msichana akishafaa kao hivi, hapana chio kidogo wanaokopa. So kama mko ready? Wako kwetu, Emini. Tuseme watu hapa. So hatutaki kuachilia huyu. Umesikia? Ubaya wajakuja. Wasasi, fanyeni juu chini. Unajua sisi oblet wa mama ndio tunakuwa katikati kwa coach chini ya maji. Tunakuwa hivyo. Tunakuwa chini ya maji. Ile ya kusema, wewe angalia hiyo poma, angalia hii poma. Sawa. So hatutawaachilia huyu aende, lakini akienda kwa mama isisambati, ukimchukua sitakuwa na shida. Unajua nyinyi kama mama huko nje nomo kusi nusu
Mo kusinusu. Sasa hata ukichukua huyu sitasikia uchungu tu, itakuwa na shia kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tutashukuru Mungu kwa kulishwa, tumekula vyakula. Vivian naye atatulisha. And we have my mochogore here. Huyo ni mochogoro yane, ndio hata mochogoro. Huyu sasa ni mochogore, pia aligraduate PP2 akienda grade 1. Tupige makofi. Mnafikiri CBC ni rahisi? Ukue wewe ndio wa kwanza ku change the system of the whole country. How do you feel? Wenye wali change 844 mko wapi? Wenye mlifanya KCB wa kwanza mko? Tuwapige makofi. Likewise to him. You hear the ali change system. So, mochogore, ukikata cake kabla ukule unaniahidi utafaa kama auntie. Hebu muona auntie? Si amefanya smart? Utataka ukae kama hiyo? Amekubali, tumpige makofi. Niswanda kulio ni engineer Nathan, anaitwa engineer Nathan. Nimempatia leo kama alikuwa na jina lingine. So Mrs. Wabati utatusaidia tunawishe mrembo wetu na tunawe. Nyi wote sasa ni conference wake na best ladies and best men hapa mbele. Tunawe tukule. DJ. Okay, somebody anataka aseme kitu kidogo. Praise the Lord. Praise the Lord again. Mimi siwezi kubaki nyuma. Vivian, ukiendelea kunawa siwezi kubaki nyuma. I have to say something to you. Vivian, unanisikia? My sweetheart, you know where we come from and where we are going. Hata mimi nitafikia Vivian kiplani, dadi ajui lakini jua leo. Chini ya maji, somebody has said that. Vivian, we love you so much, you know, as Shabe family. The couples of Shabe family wamekuja hapa kiumoja, ndugu na kidada, tumetidance and we have something special for you. Mama Brian, congratulations. You made us proud. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu. Tuko hapa namuita Vivian teacher, mwalimu. Both names. Ukisoma kwa kitabu ya ukiona mtume Dorcas alikuwa na jina mbili. So namuita teacher. Si unaona imetumia leo. Sisi tuko kama Shabe group, we are very proud of Vivian. Kwanza kati ya watoto wetu, because huwa tunaunganisha watoto wetu, Vivian ndio mpole kuliko kila mmoja. Kwa hivyo yeye alikuwa mpole na akasoma. We are very proud of you. Tunajua tunakupenda from the bottom of our hearts. We are very proud of you. Tutaendelea kukuombea, tumekubariki, tutaendelea kusoma, you go places. Ndio ukuje kutukwamue kwa jamu. Si tuko kwa jamu kidogo. Ukuje kutukwamue. Nataka kumpongeza mama na dad. Vile ilisemekana they are very humble, ni watu wamekomaa na ni very humble. They are our mentors. Ukituona sisi Shabe tunakimbia hao ndio tunatutuliza. Mr. Jebiwot mwenyewe ni professor, tatika unamuona. Mom, she's a mentor. She's a good lady. Pokea maua yako ukiwa hai mama. Kwa hivyo si Vivian ndio amegraduate, ni nyinyi. Vivian anaenda atafute yake sasa. Masters. God bless you and keep you for us. We love you. God bless you so much. Thank you very much. Tutaanzia Mochogore, juu yeye ndiye aligraduate mbele ya Vivian, yeye ndiye atakata cake wa kwanza. Niko na noisemakers wengi hapa. Madam Principal, I hope you are writing letters of SAS. Mpigieni Naomi makofi. Mpigieni wewe makofi. By the way, ni my daughter-in-law. It's my daughter-in-law. Chini ya maji. Ndio alimuonyesha Vivian mfano. Sio hivyo?
na wale akina Judy, si mtarudi darasa mama. Mungu awabariki sana. Sawa, Jonathan amesema anataka afae kauni kama ya anti yake. Wacha anti amuonyeshe vile hata keki inakatwa na vile kauni itavaliwa. Makofi, nisipoona makofi hatuna keki. Nikitoa shukurani hadharani wakasema najigamba. Hao binadamu walinipa wiki, sasa imepita miaka bado wanasubiri. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanakoa ningekosa. Sio juju, ni maombi, ni maombi, si kelele, ni maombi, ni maombi, sio juju, ni maombi, ni maombi, kelele, ni maombi, ni maombi. Oya, 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 oya. Na mikono nitainua, magoti nipige, niweleze jinsi alivyo tena katika maisha yangu. Kazi ya Mungu haina makosa. Nimefika, Bwana wewe ni Ebeneza maishani mwangu. Yajengwe juu yako, ninataka ndoa yangu ijengwe juu yako Baba. Ndoa zilizojengwa juu yako Yawe hazivunjiki kamwe. Nyumba zilizojengwa juu yako Yawe hazivunjiki kamwe. Ninataka uimbaji wangu Baba
ujengwe juu yako, maana wewe ni sauti yangu, wewe ni uzima wangu. Ninataka Ebeneza, Ebeneza, nijenge juu yako Baba, Ebeneza, msingi wangu, jiwe langu la pembeni, nakutamani sana, jiwe langu la thamani, nakuhitaji sana. Oh, Ebeneza, Ebeneza, jiwe langu. Ebeneza.